has faith in God does not lose hope in Him. But we must work hard. The youth, the potential leaders of the country, must make up your mind to change your attitude, to become patriotic, to emulate our founding fathers. You must be committed and dedicated to the nation. You must forget all these tribal differences and come together. It's not for nothing that God has brought us together. Different religions, different tribes, and different races. To learn to live together peacefully because of the role we are going to play in leading others. If we are not united at home, if we don't respect one another at home, if there is no peace in Nigeria, nobody outside will respect us and accept our leadership. The youth are the answer. You are the panacea for our ills. You are the solution to the problem. You are the vanguard of the revolution and the weeklies. Here's my take this morning. Good morning, everybody. I'm very. Inú bí mi láàárọ̀ mi ò gbé ẹnikẹ́ni. I decided not to carry Baba Awo. I decided not to pick pastor, and I decided not to pick Alfa. Inú bí mi because mi ìfẹ́ fi kanra mọ́ ẹnì kankan nù. I don't want make I turn my own anger against anybody. That's why I drive alone today. If you know they join me, please like, I beg share. Make all of us where we dey for Obodo Oyinbo, make we speak, talk. If not, this thing will come back and backfire on us. Some people will say, la joko, iṣẹ́ ẹni ògbó, iṣẹ́ bá rubbish, kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. Okay. But let me tell you, this country that you are in, maybe you are now in Europe and you are now in America, wherever you are, out of African continent, or maybe you already escaped to somewhere like South Africa or wherever you are. Do you see what is going on in South Africa with the fellow Nigerians, with our brother and sister there? Do you check online? Do you call? Because I have someone there. I have many people there, not only someone. I want to to South Africa. Baba mi Gabriel Mukin, do anything you. No, be only one person. Now I know for South Africa. If you see the thing where people feel eyes they see, ní South Africa tó jẹ́ pé South Africa nígbà ayé Ọbásanjọ́ ó ní oyè tó ń yọ ní sálárì àwọn èèyàn, àwọn ológun, àwọn many people ìtọ́jú wọn rí. South Africa ń báyìí ọba kan ti wá jẹ tí ò mọ Joseph fún South Africa nítójú àwọn Nigerians ń rí ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo yìí bá yín sọ̀rọ̀ kò ṣe farawé. A mọ̀ pé àwọn Nigerians kan olórí burúkú ni wọ́n o, ibikíbi tán bá ti dé ọmọ àtòkòdé wá bàlújẹ́ ni wọ́n. So but that notwithstanding, ọba kan máa padà jẹ tí ò ní mọ Joseph ní Nàìjíríà, máa jẹ tí ò ní mọ Joseph ní Nàìjíríà. Why am I saying all this? Tí ara ilé ẹni tó bá ń jẹ aáyán tó ń jẹ kòkòrò tá a bá ti sọ fún ọ̀rọ̀ kúrú ẹ̀ kò
ní jẹ́ kí a lè sùn lóru, kò ní jẹ́ ká lè sùn. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. Who is the genesis of all this disgrace you guys are giving to us all over the world? Who is the genesis? Ó díjọ́ kan lónìí tí ẹ̀gbọ́n mi Bọ́lá, ẹni tójú ẹ̀ yọ ọbọ̀ tí ò fọ́, tí ò dẹ̀ tí ì lè fọ́, gbogbo power tó ní subsidy is gone, declare state of emergency, tó ń pàṣẹ tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó lè dá lọ́wọ́ kò yìí. Ó fi hàn pé ẹ̀gbọ́n ní agbára láti yọ constitution tó ti bà ayé wa jẹ́ yìí, tó ń gbélé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́, k'Ọbásanjọ́ gan nígbà constitution ò tí ì ready nígbà tó Ọbásanjọ́ gan tó débẹ̀. And who caused all this mess is this same Ọbásanjọ́. Ó díjọ́ kan lónìí tí ọmọ Fúlàní kan tó máa wá declare state of emergency ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ kọ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀, ẹ lọ kọ sílẹ̀. Ọbásanjọ́ created the mess. Ó create mess yẹn pẹ̀lú constitution 1999. Òwú tí ìyá gbìn lọ mọ́ràn. Ọbásanjọ́, when he was there, he intimidated Tinubu to the extent that he could create a local government on all that. Recently, Obasa saga with Lagos National Assembly. Kí ló dé tí mo declare state of emergency ńbẹ̀ yẹn? Fídíò tí mo fi hàn wá kí n tó bẹ̀rẹ̀ program yìí, kì í ṣe pé wọ́n ń ṣàjọ̀dún bẹ̀, wọn ò ṣàjọ̀dún bẹ̀ yẹn. Àwọn agbénipa gbowó nìyẹn. Wọn ò declare state of emergency ní Borno lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà. Wọ́n ti gba àwọn local government kan ní Òkè Ọya, táwọn àgbẹ̀ tó ń san owó ìtanràn kan tó lọ sóko, tó ń san kí náà ti ń pè ó ìṣákọ́lẹ̀ fáwọn agbésùnmọ̀mí. Wọ́n á wọnú church, wọ́n á pa gbogbo àwọn ọmọ tó wà ní church, wọ́n á pa mùsùlùmí. This thing is just, wọ́n á pa Muslim, wọ́n á pa kúkú, wọ́n á pa gíga. Of northern side, why is it not state of emergency níbẹ̀ wọ̀nyí? Méjì ń jà, èèyàn méjì. See, this thing has painted us internationally. If I am an investor, I will never bring my money into that kind of situation. Torí mo mọ̀ pé the judiciary wọn ò ní protect interest mi, wọn ò ní protect business mi, wọn ò ní protect me. Shell has been sold. Big company have run away because the judiciary, the law system in Nigeria is broken. See what happened. See what just happened. Why can't we just do it right once? I am not saying that ẹ̀gbọ́n kò ní right láti declare state of emergency, but ó yẹ kó gba ọ̀nà tó yẹ kó gbà so that wọn ò ní paint wa black, red, ẹ̀jẹ̀ ò ní sí ní flag yẹn. That is my own argument. Àwọn tó wà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin, why can't they just once kàn tiẹ̀ follow constitution yẹn? Ṣé nay have it? No, nay. What is the meaning of that? Why can't they just vote? Just to make sure that democracy is still existing. Now you murder that democracy in the face of all world, in the face of the world. You murder it. You kill them. You kill the democracy. You know that with all that is going on in that country, that is the source of income of this democracy. That's River State. It be the source income for decades.
ibi tí Nàìjíríà tán wọ́n fi kòkó lẹ̀ ẹ fẹ́ palẹ̀. And that is why I am advocate. I'm a strong advocate. I am not gonna support anybody that says totally ní ká pínlẹ̀ kan náà gbua. No, it can never happen. Ẹ̀yin gan mọ̀ pé ẹ fi ń purọ́ ni. But let us go and develop our space. We can develop our space. Epo yìí nìkan ni. Ibi tí epo yìí dẹ̀ wà, River State ni. Ibẹ̀ lẹ ti lọ sọ di. Àwọn western world nínú àwọn kìíní wọn máa dùn ni. Look at that lady. Atasha tẹ́ ń gbà díẹ̀ tẹ́ ìbàbí Abatasha àbátàṣà tẹ́ ń gbà díẹ̀ tí senate president gbà díẹ̀ ní kíní yẹn tẹ́ ń gbà díẹ̀ ara yín tẹ́ wá gbà jáde sójú ayé. Why can't you guys kẹ́ ẹ pass bill kí Àjàkúta káàtì ẹ̀ nírin tó ṣiṣẹ́ ẹ̀ rí yẹn pass ẹ̀ rí yẹn ṣe néèlé lórí? Why can't you guys kẹ́ ẹ sọ wípé anybody tó bá tún gbé ìbọn rìn ládùúgbò wọ́n wá mú owó Nàìjíríà wọ́n wá ń fún sókè wọ́n wá ní ojú gbogbo ayé wọ́n á pààyàn lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ àti ẹ̀mí èèyàn tí ẹ̀ wá jọra lójúmọ́ ẹ̀ wà ń bẹ̀. And mò ń sọ ẹ̀gbọ́n ní láti very careful lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yìí wọ́n máa ti pa. I am telling you this, wọ́n máa destroy it. These people are nothing but self-centered, egocentric, evil mindset people. Ìkànnì wọn ló wà nínú senate gbà yẹn ó lọ gbé odindi èèyàn ó fẹ́ lọ yọ kídìí ẹ̀ sí tọmọ ó dẹ̀ jẹ́ kan lára àwọn ìgbìmọ̀ aṣòfin yẹn. That's to show you that these people are evil. These people that you think that Wike is this, that guy. Àwọn tó jákó fún Wike aya wọn ló padà fi bá sùn náà ẹ̀gbọ́n. Àwọn tí ó já okó tó ń jà fún Wike aya wọn ló padà fi bá sùn. Àwọn tí wọ́n fún Wike lẹ́yìn ó padà fi gé wọn jẹ ni. Be careful from that guy. Be careful. Àwọn méjì two fighting ló wà nínú yẹn. And that has nothing to do with ìpèkè. Nígbà tí two fighting bẹ́ sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣe declare kíní ẹ ká sọ tọrọ síbi tọrọ wa. So tọmọ Fúlàní kan bá dé lọ́la báyìí ó máa declare state of emergency lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn àbí lóńdó. Wọ́n bẹ̀ sí ń pààyàn lóńdó báyìí àwọn senate orí kankan sọ sí yẹn. House of Assembly orí kankan sọ sí yẹn. Ẹ wo gbèsè ayé àwọn àmì bọ́n ṣe ń pa wọ́n. Wọ́n á kó àwọn àmì wájọ àwọn Ghana àwọn àmì. Father and wife of a someone lóòótọ́ wọ́n ti sign wípé ti kú ti yẹ bọ́. Do they have a good care? Do they have? Oh my God! Ẹ jókòó síbẹ̀ yẹn ẹ ṣe ẹ lè ṣe nǹkan correctly. Bá a tẹ́tí máa ń pé wọn ò ní gbà gbogbo yín kóra yín jọ síbẹ̀. You murdered democracy. You murdered this democracy. Was impeachable and wondered if the National Assembly had the guts to do its duty. I'm wondering if you are surprised by what has transpired on the floor of the National Assembly. Democracy was murdered in Nigeria yesterday. I cannot publicly say that I come from a country that is a democracy. It is not a democracy. Even the manner of it is so disdainful of the sensitivity of the Nigerian people. You will recall many years ago when there were questions of whether or not the June 12th, the third term thing was going to happen. People wanted to see who voted one way or the other in a matter of profound national importance. To do what they did yesterday was an insult to the Nigerian people. And the National Assembly has become consistent in insulting the Nigerian people. We do not have a democracy anymore. The question is how we proceed from here, recognizing that we don't have a democracy. There is certainly, I mean, I felt like Alan Payton cried the beloved country yesterday
how could they do this to us? After all these years, most of these characters were hiding when people like us put our lives on the line for this democracy. And now they shrivel it. They make it a joke for a measure of pottage. What a tragedy for a country. What a tragedy. Well, yesterday it was a voice vote. But from what we heard and from what we understood, I mean, I think the Senate President, in defense of, their choice of the method of voting, said there wasn't one dissenting voice. Yeah, I've heard the Senate President call for a voice vote before, and everybody said nay, and he said the ayes have it. I have it on video. I've seen it before. So the whole thing is a scam on the Nigerian people. Look, let me tell you where this eventually leaves us. Last year, the Nobel Prize for Economics went to 3 gentlemen. On the day it was announced, one of them, James Robinson, was interviewed on one of the global networks. And he said, what it takes to develop, to make progress into this world is now very well known. But some countries like Nigeria know, but choose not to do those things. Now, one of the things that make for progress in all of humanity, consensus from economists, sociologists, historians, economic historians have been the most fervent with work in this area, is the role of institutions. And every day, very sadly, I watch the Nigerian political class demolish Nigerian institutions. It may give them warm moments, quote unquote, personal victory, either in their pockets or whatever it is they're doing, but it destroys the future of their children, and I hope they know that. All the bad things where they happen for our democracy today. Now Obasanjo started. Now Obasanjo derailed this democracy. He derailed this democracy. That is why you can see rigging of elections started from Obasanjo. Snatching of ballot boxes started from Obasanjo. Godfatherism, many of you remember Baba Adedibu or your state. No be Wike be the first godfather. Obasanjo started it, empowered Baba Adedibu to remove Ladoja. State of emergency, now Obasanjo started, remove Dariye, Plateau State, remove Fayoshe, declared state of emergency. All the bad things in our democracy, now Obasanjo started. You dey get me? So now in footsteps, others they follow. Baba, as you lay, so shall it be. We dey warn you now that time. Say this thing where you now they do. Omalenyi. Say you go get repercussion. You don't see now, Baba Basojo. When you dey complain, say we complained then and we told you whatever you do now. Now history go be and others go they follow suit. So don't blame President Tinubu for this state of emergency. Blame Baba Obasanjo, the first civilian president that bastardized our democracy. Now he forced the rig through INEC. You remember Yaradua came in, he said this election that brought me now very bad election. Now he start all the bad things with our democracy. Now Baba Basojo started, and I'm happy today Baba Basojo is alive to see all the trees where you don't plant, they get branches. You see, when we tell you now God kept you alive to see. Gbogbo igi tí bàbá Ọbásanjọ́ gbìn ó ti bẹ̀ sí hù jáde. Bàbá mi Waziri Jinadu, ìyá mi Olúbùnmiṣẹ́ wà, kò ní bàjẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi rìnrìn àjò yìí lọ tí mo ṣe ń bọ̀ tí mo ṣe ń lọ. Àtẹ̀yìn àtẹ̀bí àtọmọ àtìlẹ́yìn ẹ̀ ní forí sọ́gi o. Ìran yín kò ní dààmú nílùúkìlú tí ẹ bá wà. Oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. A ní kú ségbé o.
This is digital slavery. I keep saying it. I am not belong here. I am not belong to this side of the world. Àwọn kan lè sọ pé kíní, this place is great for ọmọ kékeré. Àwọn àgbàlagbà tó ń wà níbí gan àwọn kan ti fẹ́ padà sílé. Ayé ti sú. You can imagine, sir. Mo ká tí lánàá bá ra ilé. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní tán wà ní health care, tán wà ní home care nǹkan kan bẹ́ẹ̀, àwọn ló wá ẹni tó ní ilé ibi tó ń gbé àwọn arúgbó ló fún mi ní ìwé yẹn. Ní pé bó ṣe rí nìyẹn láyé mi. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mi fẹ́ mọ́ mi Olúbùnmi. Mo mọ̀ pé ìsídàkẹ́ ìjọsìn àbí kankan. Bàbá mi Wàsílì Jìnàdù ẹ̀ ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ́sà. Ṣé rí àná mi ò mọ̀ bóyá London ni bàbá mi Wàsílì Jìnàdù wà, mi mọ̀ bóyá ọ̀dọ̀ yín ṣe rí, ṣùgbọ́n ní US bí báyìí sá ẹni yẹn wá ó bá fún mi ní mo bá kà orú àná mo kà, in fact ẹkún dẹ̀ gbọ̀n mi. Àwa tá a sọ pé a nílé ara kíní kan liability burúkú lára. Tí ẹni yẹn bá ti wá darúgbó, dẹ́nì kan tó wá jù ń bẹ̀ tó jẹ́ ìbànújẹ́ jù ń bẹ̀ ni wípé ẹni tó bá ní mo pa irọ́, tó o bá sọ wípé irọ́ ni mo pa, wá debate ẹ̀ pẹ̀lú mi. Àwọn ọmọ ayé ìsìn they don't care. Wọn ò rán ẹ. Àjàjà àwọn ọkùnrin wọn tó bá ti lè fẹ́ aya, obìnrin tí ẹ̀ sì dáa, wọ́n lọ nìyẹn. Wàá pè wọ́n gan, wọn ò ní dá ẹ lóhùn. O fẹ́ rán wọn kún bá ra nǹkan, owó ẹ wà lọ́wọ́ ẹ o. Láwọn ọmọ ayé àwọn ọmọ kan tó tún bà mí nú jẹ́ ń bẹ̀. Ilé bóyá 30 years ló máa fi sanwó yẹn. Bóyá o dẹ̀ yára o lè san tán, fine. Tó bá tètè san ojú owó ẹ̀. Bọ̀ pẹ̀lú bíìlì burúkú tó wà ń lù yìí, bóò ló fẹ́ ṣe láì ṣe jìbìtì, láì jíké. Bóò ló fẹ́ ṣe tó jẹ́ legitimate work yẹn wọ pẹ̀lú ìyàwó tẹ̀ ń rú. Ẹ bá sanwó, jẹ́ bá wá sanwó yẹn tán sà. Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn rí kò yí dáadáa. Then ìlú yẹn rí most of àwọn àgbàlagbà tán ń lù àtàn. Ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rìn wọ́ ni. Kí ló fà tán fi rìn wọ́? Wọ́n á máa wọ́ọ̀dì sẹ́gbẹ̀ẹ́ tán bá ń rìn lọ. Àwọn òde nímọ̀ pé ayé wọ́n ti wọ́. Because I go to store, I see them each day on daily basis. Wọ́n á máa rìn wọ́. Ẹ mọ oríṣìí tán fi rìn wọ́. Wọ́n ti lò wọ́n. This is digital slavery. Wọ́n ti lo ayé wa àti wọ́. At the end of the day, bóyá ẹnìyẹn wá sick, wọ́n wá gbé lọ sí kí náà ti ń pè. Okay, ó lọ sí hospital. Pé kò ní lè keep up láti máa san home insurance. Ẹ mọ̀ nǹkan tó máa ṣe. Wọ́n wá gbé lọ sí ilé ibi tó ti ń tọ́jú àwọn arúgbó yìí. Ṣé home care lẹ́ ń pè àbí old everton? Tó bá ti wá gbé débẹ̀, wọ́n wá mú ilé yẹn, wọ́n wá tà. Ṣé wá rí tán bá wá yọ táàsì fún àpẹẹrẹ bóyá 100,000 yẹ kó kan ẹni yẹn, táàsì tó máa bó lórí ẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ sí $40,000. Ṣé rí 60,000 tó kù yẹn, wọ́n á wá kó, wọ́n ní kó lọ́wọ́ ẹni yẹn kó máa ná, wọ́n á wá máa fi san owó home care ibi tó ti ń tọ́jú ẹ̀yìn. Tówó yẹn bá wá tán, ìjọba á ṣẹ̀ wá gbé láti bẹ̀. Ṣé rí pé orí burúkú gbà ni? Orí burúkú gbà. Béèrè iye àwọn tó ti dàgbà sí bíbá ẹ̀ tó ń sọ lẹ́nu tó ń lè padà sílé mọ́, ẹ lọ béèrè. Mi ìdẹ̀ rí nǹkan tó wà ní abẹ́ ọ̀run yìí gẹ́gẹ́ bí ìwé oníwàásù ṣe wípé kéèyàn jẹ. Ọkùnrin kan ló dẹ̀ kọ ìwé yẹn, Solomon, níbi tó jẹ ayé dé. Ayé gan mọ̀ pé Solomon ní jẹ òun. Ó fẹ́ ìyàwó fẹ́fẹ́fẹ́ àlè tó ní ju ìyàwó lọ. Ó jẹ àgbákàmáyé. Ó wá parí ẹ̀ sí pé ó lóun ò rí nǹkan kan ní ayé yìí. Lẹ́yìn ìgbà tó jẹ tiẹ̀ tán ni ju pé kéèyàn jáde kó jẹ. Ó ní nínú sàárè téèyàn ń lọ sí yẹn, ó ní òmùlẹ̀ mú, ó ní kò sí kankan. So kí lèèyàn wá ń ṣiṣẹ́ bí àṣekú sílùú òyìnbó téèyàn wà fọjú alẹ́ máa wọ́ọ̀dì rìn
ní títì. Ẹ lọ wo wọn, most of àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n wọ́rin ni, ìmí àkábà, ìmí ò le, because iṣẹ́ ìdúró ó dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ ìjókòó ló máa jókòó bí ẹni máa káyé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. It's very sad, very very sad. This is a full digital slavery. Full, if you have opportunity láti gba owó kówó tó bá ní lórí ilé ní ìgbà tára ẹ̀ ti pé tó dòjì lé gbogbo bó jẹ́ yàrá kan ló máa lọ rìtáyà sílé tó máa ní kọ́ńbàdì tí wàá ti lè máa jẹ organic food. Èmi ń bá ẹ̀ ń sọ òótọ́, ó lè lẹ́nu mi rùn. Ṣé rí, kò sí ọjọ́ táyé ò ní dàrú, kò lè dá sí. Ṣé ibi táwọn ọmọ 15 years ti ń gbébọn kiri, táwọn ọmọ 10 years tán ti ń ṣe olóṣọ, ṣé ibẹ̀ ló sọ pé inú ayé yẹn láyé tiẹ̀ ibẹ̀ ló máa gbé? Kò lè dá sà. I am telling you, it's getting worse each day. Even here in America, inflation lọ bí àrá ni, and there is projection pé ó ṣe ṣe America wọ recession. You can imagine. I am telling you this. So tell anybody bá ń tàn ẹ́, èmi ò ní tàn ara mi. So if you are a Yoruba man, you are a Yoruba woman, you are a Yoruba parent, please ṣiṣẹ́ níwọ̀nba. Ọ̀rọ̀ tó bá lè sọ fún ìjọba, ká ẹgbọ́n Tinubu kẹ́ bá sọ̀rọ̀. Béèyàn bá kó gbogbo owó ìlú ìtò kó gbogbo ẹ̀, ikú ló máa padà gbẹ̀yìn every one of us. Ikú ni. And mo gbé bẹ́rí fún bàbá God fún yẹn. Tó bá jẹ́ pé àwọn olówó olórí burúkú yìí tán rí ọ̀rọ̀ tán rí di ikú ni, àwa wọ́n mọ̀ fi wá ṣe pẹpẹ súpù jẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lálẹ́ ni. So ẹ lọ declare state of emergency ní ìlú tó ti ń pààyàn káàkiri. Ibẹ̀ ni kẹ́ ti lọ declare state of emergency. Àwa tá wà ń lo òyìnbó tẹ́rọ wípé ẹ ti dé final stage. Irọ́ ló pa. Irọ́. Ṣé mọ̀ pé mi tẹ́ ń bá ti ń sọ̀rọ̀ tèmi? Èmi ò live fake life bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi yẹn. I no dey live. Tó bá jẹ́ ṣe kóòtù kan mo ní òní máa wò, mi ò ní lọ Joseph Lamborghini kí lọ fi ya picture. Láyé tí mo ní ni mo mọ̀ pé mo ní. Owó téèyàn san gan lórí ilé yẹn lóṣù kéèyàn máa san $2,500 ní ilé, àǹtẹ̀mí yẹn sì dá o. Àwọn tó ṣẹ̀fẹ̀ ra lé báyìí is that $4,000 ní sáìdì ibi tèmi ń gbé ni o. Mi sọ ti East Coast o, torí wọ́n ní leadership ní bóyá Texas àbí whatever ibi kan. I don't know. Òun bí tèmi wà lèmi mọ̀ ń pa ẹ̀, mi mọ̀ ń pa ibi mi. Ẹ ṣírò owó yẹn sówó ilé tó jẹ́ pé tẹ́lòmíì bá rí 10 million báyìí, á fi kọ́ yàrá méjì àti kìíní tí ò dẹ̀ tiẹ̀ tí rẹ̀ á gbé fúnfìn kékeré kan lé lórí, á máa jẹ adùn, àṣìkù síta ní kìíní, kì í ṣe GMO food ni ó máa jẹ. Ibi tó ti yẹ kẹ́ ẹ declare state of emergency, ẹ declare Londo. Wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán Londo báyìí. What they want to do right now is to see the governor for him to address them. However, they are being led by the Amotekun commandant in Ondo State. Every minute for 6 minutes. Òun náà ni mọ́mì Olúbùnmi sọ yẹn. Òun náà náà sọ yẹn. He has been there before. She has been there. Òun ló kọ̀. Ẹni tó bá fẹ́ jiyàn tó bá sọ pé kọ́ irọ́ ni mo pa. Ẹ jẹ́ ká wá debate. Gbogbo wa ń lo òyìnbó kápá sókè. Ìlú ẹni nílùú ẹni sà. Ẹ ṣe béèrè lọ́wọ́ wa. Ẹ ṣe jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa ẹ̀mí. Àwọn tó ń jó lóṣèlú tán sẹ́ǹdọ̀ ọmọ wọn síbí wọ̀nyí tó wọ́n ti dàgbà. Irú olórí burúkú má ṣàǹfààní tó jẹ́ pé wọ́n disband New York yẹn tó ń lọ sí Senate. Kí ló dé táwọn ń lọ bẹ̀? Gbogbo wọn tán bá ti kó governorship tó ń padà sí Senate tó ń kú tó ń retire. Kí ló lọ ń ṣe ń bẹ̀? Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa. Ìlú òyìnbó ni most of them. Kí ló dé tán dúró sí ìlú òyìnbó yìí? Àwọn náà ti rí wípé toxic kíní ni. Brain èèyàn ò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Brain èèyàn máa ṣiṣẹ́ bí ìgbà tá a bá sọ pé èèyàn wà nínú pangolo ni. When I went home,
mo làágùn àwọn èèyàn surround ẹ ora orí depression ò lè sí. From January to March, 30 people Fulani is already gone. We are fighting inside Ondo State against a Fulani killing us. Our government are not saying anything. So we are. The protesters now are entering into the government office. Currently, we are at the government office in Alawo, where members of some communities in Ondo State are protesting the state of insecurity in their various communities. As you can see, the protesters have been left into the government office. And we have to protest against. Òkú lẹ̀ ń wò yẹn kí YouTube kó má lọ block olúwẹ̀ ká má tẹ̀ ti block mi gan báyìí. Òkú lẹ̀ ń wò yẹn ní Ondo State declare state of emergency ńbẹ̀ ẹ kóra yín jọ sí Senate ńbẹ̀ yẹn ìdílé gbá throughout last month ẹ̀ ń gbàdí ńbẹ̀ ni ó bá mi sùn kò bá mi sùn eléyìí ń sìn yẹn disgrace wa káàkiri gbogbo àgbáńláyé ní fbt ní nafit. Àwọn ọmọ àjòkúta má mú mi wọ́n dẹ̀ dangerous. Ẹ̀gbọ́n ṣọ́ ara ẹ lọ́dọ̀ Wike kò sí ẹni tí Wike tó fún kí Wike lẹ́yìn tí Wike ò fẹ́ yín yẹn gé wọn jẹ padà kò sí ẹ lọ wo history wọn bí sì kì í ṣe Sáwólọ́wọ̀ náà nìyẹn. Ẹ fèsì bẹ́ẹ̀ ṣe máa devolve power ẹ gbàgbé gbogbo 2027 kìíní kan gbà àwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní yẹn náà kóra wọn jọ ní north engaged ẹ̀yìn sìn. Do you think that Wike can save you? Because the Western world are with them. Ọlọ́run wá fún yín grace nìyẹn ẹ ti débẹ̀ báyìí. Do you remember your promise? You remember and you know that you don't believe in one Nigeria. You said it. And that is what we can pin Nigeria, on which we know you cannot pin Nigeria, but you can do something. You can do something. Take us to regional government. It is okay with us. There will be peace. Everybody, each region will protect, guide, develop themselves. Ẹni tó bá barí tí ohun tí ẹ̀jẹ̀ ń gbà yẹn òun ló mọ̀. Àwọn kan wà ń bẹ̀ yẹn nísìnyí local government wọn káwọn àgbẹ̀ wọn tó lọ sóko wọn kọ́kọ́ lọ júbà fún àwọn agbésùmọ̀mí náà. Òun lẹ́rí tán yan owó sókè owó Nàìjíríà. Ṣé eléyìí táwọn sínétọ̀ ṣe lánàá yẹn sìn ṣé mo lè lówó kí n jẹ́ foreigner sísìn kí wá sọ pé mo fẹ́ invest mo mọ̀ rí pé judiciary law ò lè protect investment mi gbogbo ìlú yẹn báyìí. You kill democracy. In the face of the world, we are nothing. Tó bá mú green passport ẹ tó bá mú dé Asian side ìtàn fojú ẹ rí tẹ bá mú dé Arab world ìtàn máa fojú ẹ rí wọ́n máa ju ọ pátá ẹ wọ́n á gbẹ́pọ̀n ẹ síta kò tí nǹkan tí fi ẹ ṣe. Why? Irú àwọn political class tá dẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ jàǹfààní Awólọ́wọ̀ most of you ẹ̀dìẹ̀ lẹ́ ń jẹ nígbà tẹ́ ń lọ school gbogbo school tẹ́ bá yí ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ káwọn ọmọ yín kó ń bẹ ẹ̀ sọ school wa ẹ̀ sọ dìdàkudà. Mi tí ì rí ìlú tí òfin méjì rúlu ẹ̀ rí òfin sharia àti circular law mi tí ì rí níjọ́ tí mo ti délé ayé mo wá mi rí òfin méjì ń rúlu ìlú kan òfin méjì ń rúlu ìlú kan ẹ̀gbọ́n ẹni tójú ẹ yọbọ tí ò fọ́ ẹ má jẹ́ kójú yìí fọ́ ẹ ṣe ní tó yẹ ká ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ kójú yìí fọ́ ẹ ṣe tó yẹ ká ẹ ṣe. Bàbá mi wá sílẹ̀ mo kí yín ìyá mi olóbó mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá ojú ní tiwa á ní tẹlẹmítẹ lójú gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ìyá mi náà tù.
You see? Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mọ́mì wa yẹn sọ. Ó ní you can never finish paying, sir. Owó ilé. Ẹ lè sọ́tọ̀. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ nílé ní Nàìjíríà. Ilé mi ní Nàìjíríà báyìí. Ilé tọ́lọ́run jogún fún mi ní sọ yìí ẹ̀. Ó bíbá. Mo ń plan jọ́ kan. Èmi pẹ̀lú bá ń gbé. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ lọ wálé mi rà ká fi lè rent. Kẹ́ ẹ tó wá fi eléyìí tẹ́ fẹ́ tà yìí, kẹ́ ẹ tó fi rent, kẹ́ ẹ gbowó lórí ẹ̀, kẹ́ ẹ gba escrow lórí ẹ̀ pé ẹ fẹ́ rà. Nígbà tí mo gbọ́ iye tí màá máa san lérí eléyìí tá ṣe fẹ́ rà yẹn. Torí mò ń wá ibi tí compound ẹ máa fẹ̀. Bóyá èèyàn á gbé container síbẹ̀, kéèyàn máa kẹ́rù sínú ẹ̀, kéèyàn ship sílé, kéèyàn lọ máa fi ṣe, kéèyàn máa lọ fi help àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún. Nígbà tí mo fẹ́ ra ilé tẹ́lẹ̀ kẹ́ mo pé mi lè máa pákó agbára mi ò gbé torí àwọn ọmọ ayé ìsìn. Tẹ́ mọ̀ mú wọn, tẹ́ mọ̀ nìkan lọ. Èmi máa so oúnjẹ tí màá tún máa bá yín pákó. Ọlọ́run ní bá ayé mi jẹ́. Torí mi ò fẹ́ nǹkan tó máa kó jà lẹ̀ torí tọ́mọ kan bá ṣe kíní èmi ò ń ṣe bàbá Amẹ́ríkà o. Máa kó gígbó ẹ lórí mi. Don't care. So mo wá nínú màá ra ilé tó ṣe but later sí mo wá rí pé kéèyàn ní compound gan. Àkàn pé mo ní compound màá ra kíní sí. À lè máa kó nǹkan lọlé láti lọ máa fi ṣe charity nílé. So ẹ̀yin ẹ̀rọ ibi tẹ́mi ti shoot ara mi lẹ́sẹ̀ bẹ́yìn. Mo wá rò pé òkè ìjà ká lọ wá ibi tí compound bí lèyìn ọkàn tí ẹ tóbi. Tẹ́ bá gbọ́ iye tán lá máa san. À dẹ̀ tún máa sanwó ibi yìí lọ torí tá a bá tètè ta àyè máa sanwó ẹ̀ lọ. Ṣẹ́rí gbájúẹ̀ system tó tó ní ayé yìí system abroad gbájú ilé tèmi ní sílé ọlọ́dẹ nìkan ló wà ńbẹ̀ ọlọ́dẹ and most of us tá a nílé sílé lónìí ọlọ́dẹ ló wà ńbẹ̀ kí là ń bá a ká gan téèyàn bá ti dé stage kan tó bá ti ṣiṣẹ́ dé stage kan please lọ sinmi kò sí nǹkan téèyàn ní láyé tó lè tẹ́ lọ́rùn bó pọ́n kó gbogbo owó Amẹ́ríkà fún oko kò lè tó ẹ̀ òun ló dẹ̀ fa táwọn bíbù wọn ṣe yìrìyìrì tán ṣe ń bẹ̀. So ẹ bá ń gbèdè mi owó tèmi ní ni mo yá wa láàárọ̀ yìí bínú ṣe ń bí mi tó mi ò gbé bàbá olówó ó dá mi dúró mo lẹ̀ lójú pásítọ̀ gan pè mí mi ò gbé kọ́ọ̀lù àáfàá gan ló burú jù owó láwà ní gbẹ̀ngbẹ̀ yẹn sórí mo ní láwà ní ìgan kò lè gbanú mọ́tò mi láàárọ̀ mo yá kó lọ́dọ̀ ni kí ló fà inú ń bí mi. Àwọn sẹ́nítọ̀ wọ́n pa democracy ní àná o wọ́n pa àgbàtàn yín lọ́rùn. Was impeachable and wondered if the National Assembly had the guts to do its duty. I'm wondering if you are surprised by what has transpired on the floor of the National Assembly. Democracy was murdered in Nigeria yesterday. I cannot publicly say that I come from a country that is a democracy. Democracy was murdered yesterday. And that remember me. You do need cartoon real.